El viento cortaba como un cuchillo en la cima de la Sierra de Guadarrama. Y Diego, con el corazón latiendo al ritmo de sus pasos, sentía que la montaña era lo único que lo mantenía cuerdo. Había escapado de Madrid, de las miradas furtivas en los bares, de los susurros de su familia que nunca entendieron por qué no encontraba a la chica adecuada. A sus 28 años, Diego cargaba con un secreto que pesaba más que la mochila en su espalda. Era gay, y en un pueblo donde todos se conocen. Decirlo en voz alta era como saltar al vacío sin cuerda. El sendero serpenteaba entre pinos altos, y el sol apenas lograba filtrarse a través de la niebla matutina. Diego ajustó su bufanda. Sus botas crujiendo contra las piedras sueltas. Había elegido este camino, el menos transitado, porque quería estar solo. O al menos, eso decía a sí mismo. Pero en el fondo, anhelaba algo más. Un encuentro, una chispa, algo que lo recordara que no estaba destinado a caminar solo para siempre. Entonces lo vio. A lo lejos, en un recodo del sendero, un hombre de pie, inmóvil, miraba el horizonte. Tenía el cabello oscuro y rizado, una chaqueta gastada de cuero y una postura que parecía desafiar al viento. Diego dudó. ¿Seguir adelante? ¿Pasar de largo? Pero algo en la figura del desconocido lo atrayó. Como si el universo hubiera conspirado para cruzarlos en ese preciso momento. ¿Hoy estás perdido? Preguntó Diego, su voz más temblorosa de lo que esperaba. El hombre giró lentamente, y sus ojos, de un castaño profundo, se encontraron con los de Diego. Había algo en ellos. Una mezcla de cansancio y calidez, como si hubiera vivido 1000 vidas pero en guardera esperanza. No, no estoy perdido, respondió con una sonrisa tímida. Soy Javier. Solo. Necesitaba un respiro. Diego sintió un nudo en el estómago. No era solo la sonrisa de Javier. En la forma en que el viento llegaba con su cabello. Era la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo en la montaña. Los dos comenzaron a caminar juntos, al principio en silencio, como si temieran romper algo frágil. Javier, de 34 años, tenía una voz grave pero suave. Y hablaba con una sinceridad que disarmaba. Contó que era de un pequeño pueblo en Extremadura, pero vivía en Segovia, a solo unas horas de allí. Era fotógrafo, o al menos lo intentaba, capturando paisajes que, según él, hablaban más que las personas. Diego, por su parte, confesó que trabajaba en una librería en Madrid, pero que las montañas eran su refugio, su manera de escapar de una vida que sentía demasiado estrecha. ¿Y qué te trae aquí? ¿Ten lejos de todo? Preguntó Javier, deteniéndose para tomar un sorbo de agua de su cantimplora. Diego vaciló. Quería ser honesto, pero las palabras se atorban. Finalmente, dijo. Necesitaba pensar. Hay cosas que no sé cómo explicarlas a los demás. Javier lo miró, no con juicio, sino con una comprensión que hizo que Diego sintiera un escalofrío. Te entiendo, dijo Javier, y su voz tenía un peso que sugería que él también cargaba con algo no dicha. El día avanzó, y los dos siguieron el sendero, compartiendo historias pequeñas al principio. La vez que Diego se perdió en los Pirineos, o como Javier casi pierde su cámara en un río. Pero poco a poco,
las conversaciones se volvieron más profundas. Diego habló de su infancia, en un pueblo donde ser diferente era un delito tecido. Javier confesó que había dejado Extremadura porque su familia lo rechazó cuando les dijo que no quería casarse con una mujer, que su corazón latía por otros caminos. ¿Alguna vez sientes que no encajas en ningún lado? Preguntó Diego, sentándose en una roca mientras el sol comenzaba a ponerse. Todo el tiempo, respondió Javier, sentándose a su lado. Pero a veces, encuentras a alguien que te hace sentir que no necesitas encajar. Solo estar. Diego miró a Javier. Y por un momento, el mundo se detuvo. La montaña, el viento, la niebla, todo parecía desvanecerse, dejando solo a dos almas que, sin saberlo, habían estado buscándose. Esa noche acamparon bajo un cielo lleno de estrellas. Javier sacó una pequeña estufa portátil y preparó café, mientras Diego compartía unas galletas que había traído. La conversación fluyó como se conocieron de años, aunque apenas habían pasado unas horas. Había una electricidad en el aire, una conexión que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. ¿Sabes? Dijo Javier, mirando las llamas de la fogata. A veces pienso que las montañas son como las personas. Tienen cicatrices, grietas, pero siguen en pie, hermosas a su manera. Diego sonrió, sintiendo que las palabras de Javier eran un espejo de su propia alma. Quería decir algo, confesar lo que sentía, pero el miedo lo detuvo. ¿Y era demasiado pronto? ¿Y Javier no sentía lo mismo? Pero entonces, Javier extendió su mano y tocó la de Diego, solo un roce, apenas un instante. No estás solo, Diego, dijo en voz baja. No aquí. El corazón de Diego latió con fuerza. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la montaña no solo era un refugio, sino un lugar donde podía empezar a ser él mismo. Los días siguientes en la sierra de Guadarrama se convirtieron en una danza de momentos compartidos. Diego y Javier caminaban juntos, explorando senderos olvidados, riendo por tonterías y calando cuando el paisaje hablaba por ellos. Cada paso parecía acercarlos más, no solo en el camino, sino en algo más profundo, algo que ninguno se atrevía a definir del todo. Javier tenía una manera de ver el mundo que fascinaba a Diego. Mientras fotografiaba un arroyo o un risco cubierto de musgo, explicaba cómo la luz podía contar una historia. Mira esto, dijo una tarde, mostrando su cámara. La forma en que el sol toca esa roca. Es como si lo estuvieras susurrando algo. Diego, que nunca había prestado atención a esos detalles, empezó a ver la montaña a través de los ojos de Javier. Y con cada mirada que compartían, sentía que también lo veía a él. No solo al hombre que cargaba una cámara, sino al que escondía cicatrices bajo su sonrisa. Una mañana, mientras ascendían hacia un pico más alto, Javier se abrió más. Contó que había tenido una relación en Segovia, con un hombre llamado Miguel. Había sido intenso, apasionado, pero también doloroso. Miguel no estaba listo para vivir su verdad abiertamente, y Javier no podía seguir escondiéndose. Decidí que no quería vivir a medias, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Pero a veces me pregunto si valió la pena. Perder a alguien por ser quien soy. Diego sintió un nudo en la garganta.
El nunca había tenido una relación. No porque no quisiera, sino porque el miedo siempre lo había detenido. Pero estar con Javier, escuchar su historia, lo hacía querer ser valiente. Tú me haces querer serlo, dijo Diego, casi sin pensarlo. Valiente, quiero decir. Javier lo miró, sorprendido, y luego sonrió. Eres más valiente de lo que crees, Diego. Esa noche, mientras compartían una manta bajo las estrellas, algo cambió. La distancia entre ellos se desvaneció, y cuando Javier tomó la mano de Diego, no la soltó. Sus dedos se entrelazaron, y el silencio entre ellos estaba lleno de promesas no dichas. Diego sintió que su corazón podría estallar, pero también que, por primera vez, no tenía miedo. Javier yo. Empezó, pero las palabras se lo escapaban. No hace falta que lo digas, respondió Javier, acercándose más. Lo siento todo. Y entonces, bajo el cielo infinito de la sierra, se besaron. Fue un beso tímido al principio, como si temieran romper algo, pero luego se volvió profundo, urgent, como si el mundo entero dependiera de ese momento. Diego sintió que la montaña, el viento, las estrellas, todo conspiraba para decirles que estaban exactamente donde debían estar. El regreso a la realidad fue como despedida de un sueño. Diego y Javier bajaron de la montaña una semana después, con los corazones llenos y las mochilas más ligeras. Habían acordado verse en Madrid, pero la ciudad no era la sierra. En la montaña, eran libres. En la ciudad, las miradas, los juicios, el peso de las expectativas volvían a estar. Diego vivía en un pequeño apartamento en Lavapiés, un barrio vibrante pero ruidoso. Invitó a Javier a pasar el fin de semana, y aunque la idea lo emocionaba, también lo adoraba. Y si no funcionaba? Y si lo que habían sentido en la montaña era solo un espejismo? Javier legó con su cámara colgada al hombro y una sonrisa que disipó las dudas de Diego. Paran el día explorando el barrio, compartiendo tapas en un bar lleno de vida, riendo como si el mundo fuera solo de ellos. Pero cuando la noche cayó, Diego sintió el peso de su secreto. No le había contado a nadie en Madrid sobre su orientación, ni siquiera a sus amigos más cercanos. ¿Alguna vez has sentido que traicionas a alguien por no decir la verdad? Preguntó Diego, mientras tomaban un vino en su balcón. Javier asintió lentamente. Todo el tiempo. Pero también aprendí que la única persona a la que no puedes traicionar es a ti mismo. Esas palabras se grabaron en Diego. Y esa noche, mientras dormían juntos por primera vez, no solo compartieron sus cuerpos, sino también sus miedos, sus esperanzas, sus verdades. Diego sintió que, por fin, estaba empezando a vivir. Los meses siguientes fueron un torbellino. Diego y Javier se convirtieron en una constante en la vida del otro, pero no todo era perfecto. Diego luchaba con la idea de contarle a su familia, especialmente a su madre, una mujer devota que vea el mundo en blanco y negro. Javier, por su parte, enfrentaba sus propios demonios, el miedo a volver a ser herido, a confiar demasiado. Una tarde, mientras caminaban por el Parque del Retiro, Diego recibió una llamada. Era su hermana, Clara, quien había oído rumores en el pueblo.
Es verdad lo que dicen Diego? Estás con un hombre? Pregunto. Su voz llena de preocupación más que de juicio. Diego sintió que el suelo se desvanecía. Miró a Javier, que estaba a su lado, y tomó una decisión. Sí, Clara. Estoy con Javier. Y lo quiero. Hubo un silencio al otro lado de la línea, pero luego Clara dijo algo que Diego no esperaba. Solo quiero que seas feliz. Pero mamá, no sé cómo lo tomará. Esa noche, Diego y Javier hablaron hasta el amanecer. Javier confesó que él también había pasado por algo similar con su familia, y aunque el dolor nunca desaparecía del todo, valía la pena ser fiel a uno mismo. Te amo, Diego, dijo Javier. Sus palabras como un ancla en la tormenta. Y estar aquí, pase lo que pase. El enfrentamiento con la madre de Diego llegó semanas después. Había viajado a Madrid para una visita sorpresa, y cuando vio a Javier en el apartamento, su rostro se endureció. ¿Quién es este? Preguntó, su voz cortante. Diego respiró hondo. Mamá, este es Javier. Mi pareja. El silencio que siguió fue asfixiante. La madre de Diego, Carmen, no dijo nada al principio, pero sus ojos hablaban de decepción, de miedo, de incomprensión. Finalmente, habló. No te creí para esto, Diego. Esto no es lo que Dios quiere. Las palabras dolieron como un golpe, pero Diego no retrocedió. Mamá, lo que Dios quiere es que sea feliz. Y con Javier lo soy. Carmen se fue sin decir más, dejando a Diego con el corazón roto pero también con una extraña sensación de libertad. Javier lo abrazó, y aunque no podían borrar el dolor, sabían que estaban juntos en esto. El tiempo trajo cambios. Diego empezó a ser más abierto con sus amigos, y aunque algunos se alegran, otros lo sorprendieron con su apoyo. Javier, por su parte, encontró un nuevo propósito. Comenzó a trabajar en un proyecto fotográfico sobre historias de amor marginadas, inspirado por su relación con Diego. Una noche, mientras preparaban la cena juntos, Javier sacó una pequeña caja. Dentro había un anillo sencillo, de plata, grabado con una línea que decía: por los senderos, siempre juntos. No es una propuesta de matrimonio, dijo Javier, riendo nervioso. Todavía no. Pero es una promesa. De que pase lo que pase, seguir caminando contigo. Diego Loro, no de tristeza, sino de una alegría que nunca pensó que sentiría. Aceptó el anillo, y en ese momento, supo que la montaña no solo los había unido, sino que les había dado el valor para enfrentar el mundo. Un año después, Diego y Javier volvieron a la Sierra de Guadarrama. Esta vez, no estaban solos. Clara, la hermana de Diego, los acompañó, junto con algunos amigos que habían aceptado su relación con los brazos abiertos. Carmen, la madre de Diego, no estaba allí, pero había empezado a mandar mensajes, pequeños pasos hacia la reconciliación. En la cima de la montaña, Javier sacó su cámara y capturó el momento. Diego riendo, el viento despeinando su cabello, el sol iluminando sus ojos verdes. Era una imagen de felicidad pura, de dos personas que habían encontrado su camino, no solo en la montaña, sino en la vida. Mientras el sol se ponía,
Diego tomó la mano de Javier y miró el horizonte. Gracias por cambiar mi camino, susurró. Javier sonrió, apretando su mano. Y tú el mío. La Montaña, testigo silencioso de su historia, parecía sentir. Porque a veces, los senderos más difíciles llevan a los destinos más hermosos. Y el amor, cuando es valiente, puede mover montañas.